Hello my dear kids, good morning to all. Welcome to our online class of Sri Gokulam Public School, Guruvayur. I am your Smita Miss. How are you children? Hope everyone is fine and safe. Right children? Yes. In our last class, we learned words beginning with A, B and C. അല്ലേ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വേർഡ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചില്ലേ എ ബി സി രണ്ട് വേർഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് സോ ഫസ്റ്റ് വി വിൽ റീകോൾ ഓൾ ദ വേർഡ്സ് സോ വാട്ട് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ആൻഡ് വാട്ട് ഓൾ ആർ ദ വേർഡ്സ് വി ലേൺഡ് വിത്ത് ബിഗിനിങ് വിത്ത് എ ഇറ്റ് ഈസ് ആപ്പിൾ ആൻഡ് റൈറ്റ് ചിൽഡ്രൻ യെസ് നൗ സീ എ. What did we learn? Apple. So, what is the spelling of apple? Yes. A, P, P, L, E. Apple. And one more word. It is ant. A, N, T. Ant. Right? Now, what is the next letter after A? Yes, it is B, right? So, what all are the words we learned beginning with B? ഏതൊക്കെ words ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? Yes, it is ball, right? What is the spelling of ball? B, A, L, L. Ball. And the next word? Yes, it is box. B, O, X, right? Yes. After B, what is the next letter? Yes, it is C, right? So, what all are the words we learn with letter C? Yes, it is cake. C, A, K, E. Cake. And the next word is? Yes, children? Yes, car. C, A, R. Car. Right children? After C, what is the next letter? Yes, it is D. Right? So, today we will learn two words beginning with letter D. Now, look here. What is this? What is this children? നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം അല്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ കളിക്കാറില്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്താണിത് യെസ് ദിസ് ഈസ് ഡ്രം റൈറ്റ് അല്ലേ ഡ്രം So, what is the letter beginning with drum? ഏത് sound ആണ് വരുന്നത്? D. D means which letter? Yes, it is D. Right? So, what is the spelling of drum? Now, see here. What is the spelling of drum? D. D. R. U. M. Drum. കണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് സ്പെല്ലിങ് D R U M drum. Repeat children. What is the spelling of drum? D R U M drum. Okay? Did you get it? Yes. Now see one more picture. What is this? ഇതെന്താണ്? Yes, this is duck. Right? This is a duck. So, the next word is duck. So, what is the next word we are going to learn? It is duck. So, what is the spelling of duck? D U C K. Duck. What is the spelling of duck? D U C K. Duck. Repeat children. D U C K. Duck. Now what you should do? എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? You should take your English 4-line notebook. And what you should do? You should draw a line in between. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന ഡേറ്റ് മേലെ എഴുതണം. ഇപ്പോൾ മിസ് 6/8 എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന ഡേറ്റ് എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ? So, what you should do? You should write the first word beginning with D. It is drum. D R U M.
drum. Repeat again. D-R-U-M. Drum. You should write both the sides and practice it. Okay. The next page. You should turn and write only on the right side. Right side il matra ezhudan paadullo. Left side il ezhi practice cheyanda ട്ടോ. Only one side you should write. So the next word is what? It is duck. So how you should write? D-U-C-K. Duck. Repeat again. D-U-C-K. Duck. Did you get it, children? Practice both the words and you should send it to me. Okay, children? Very good. Now, in our last class, we also learned the long and short sound of A and E. Right, children? Did you practice reading all the words? Allavarum read cheyidu nokkiyo words okke? Yes. So, in today's class, we are going to learn the next sound, that is I. So, what we are going to learn? We are going to learn the long and short sound of I. Now, look here, children. Long and short sound. So, now what is the sound of I? I in the sound endanu nammal padichittulladu. What is the sound of I, children? Yes, it is E, right? Now, we will see few words with the sound of I. I sound endanu? E sound, alle? I in the sound E. Now, look here, what is this? P-I-N. Pin. What is this? F-I-S-H. Fish. The next word is K-I-D. Kid. D-I-S-H. Dish. T-I-N. Tin. L-I-D. Lid. Now, all the words, what sound is coming for I? It is E sound. P-I-N. Pin. Right? Now, what? See here. K-I-D. Kid. D-D-I-S-H. Dish. Right? So, these all words are short sound words. E sound ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ആ വേർഡ്സിന് എന്താ പറയുക? ഷോർട്ട് സൗണ്ട് വേർഡ്സ്. Now, what is long sound? ഈ വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഷോർട്ട് സൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ലോങ് സൗണ്ട്? ലോങ് സൗണ്ട് is the sound of the letter name itself. നമ്മൾ I എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് സൗണ്ട് ഏതാ വരുന്നത്? I എന്നുള്ള സൗണ്ടാണ് ലോങ് സൗണ്ട്. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ ഏത് ലെറ്ററാണ് പറയണത്? I എന്ന് പറയുമ്പോൾ I എന്നുള്ള സൗണ്ടാണ് ലോങ് സൗണ്ട്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫോണിക്സിൽ പഠിക്കണത് ഐൻ്റെ സൗണ്ട് ഇ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഐൻ്റെ സൗണ്ട് ഇ വരുമ്പോൾ അത് ഷോർട്ട് സൗണ്ടാണ്. ലെറ്റ് us see few more examples from long sound. Long soundൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് നോക്കാം. Now what is this? Ice cream, right? Now see here, ice cream. So what is the first letter here? എന്താണ്? I അല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറയുക? ഐസ്ക്രീം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ സൗണ്ട് വരുന്നില്ല അല്ലേ? ഐസ്ക്രീം. Now see the next one. Lion. Lion. Next one, what is this? ഏത് നമ്പറാണിത്? 5. I സൗണ്ടാണ് വരുന്നത്. Next one, 9. And what is this? Dice. So ഈ വേർഡ്സിനൊക്കെ ഏത് സൗണ്ടാണ് വരുന്നത്? I എന്നുള്ള സൗണ്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഏത് സൗണ്ടാണ്? ലോങ് സൗണ്ട് വേർഡ്സ് ആണ്. മനസ്സിലായോ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന്? I എന്നുള്ള സൗണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അത് എന്ത് വേർഡായിരിക്കും? ലോങ് സൗണ്ട് വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഇ എന്ന സൗണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അത് ഷോർട്ട് സൗണ്ട് വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും. Now everyone take your phonic textbook. എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ phonic textbook എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് we will see more examples on this. Now take
page number 18. See here children, take page number 18. Can you see? Now let us start reading it. What is the first word here? Big. B-E-G. Big. D-E-G. Dig. F-E-G. Fig. R-E-G. Rig. V-E-G. Wig. Now see the next one. B-E-T. Bit. F-E-T. Fit. H-E-T. Hit. P-E-T. Pit. S-E-T. Sit. Now see the next one. D-E-P. Dip. H-E-P. Hip. L-E-P. Lip. S-E-P. Sip. Next one. T-E-P. Tip. Now ഇവിടെ എന്താ 4 വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എൽ വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്താണ്? B-E-L. 2 L വരുമ്പോൾ ല എന്ന് പറയണം. അപ്പോൾ എന്താണ്? ബിൽ. നെക്സ്റ്റ് ഫിൽ. F-E-L. ഫിൽ. H-E-L. ഹിൽ. V-E-L. വിൽ. Now ഇവിടെയും 4 വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാ? ലാസ്റ്റ് SH 2 കോൺസണൻ്റ് ആണ് ടുഗദർ. അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ പറയുക? ഷ്. SH എന്ന് ഒരുമിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഷ്. സോ ഹൗ ടു റീഡ്? D-E-Sh. ഡിഷ്. F-E-Sh. ഫിഷ്. V-E-Sh. വിഷ്. മനസ്സിലായോ? എപ്പോഴും SH എസും എച്ചും ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ എന്താ പറയുക? ഷ് എന്നുള്ള സൗണ്ടാണ് വരിക. സോ ഡിഷ്, ഫിഷ്, വിഷ്. Did you get it children? Yes. Now let us start reading the sentence. നോക്കൂ, എന്താണ് ഫസ്റ്റ്? I wish I had a pink dish. എന്താണ്? I wish I had a pink dish. മനസ്സിലായോ? എന്താണ് വിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എന്താ? ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലേ? വിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക? നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക. ഈ കുട്ടി ആഗ്രഹിക്കണത് എന്താണ്? ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു പിങ്ക് ഡിഷ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എല്ലാവർക്കും വിഷ് ഇല്ലേ? നിങ്ങളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കണല്ലേ? അപ്പോൾ എന്താണ്? നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് നോക്കൂ. I wish I had a fish. ഈ കുട്ടിയുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു ഫിഷ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ വിഷ് എന്ന് പറയാം. I wish I had a fish. Now see the next sentence. I wish I had a big ship. I wish I had a big ship. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തൊക്കെ എന്ത് സൗണ്ടാണ് ഐക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? ഈ എന്നുള്ള സൗണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയണത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ വേർഡ്സൊക്കെ ഏത് സൗണ്ട് വേർഡ്സ് ആണ്? ഈ സോളാർ ഷോർട്ട് ഐ സൗണ്ട്. ഏത് സൗണ്ടാണ്? ഷോർട്ട് ഐ സൗണ്ട്. നൗ ടേൺ നെക്സ്റ്റ് പേജ്. ടേക്ക് പേജ് നമ്പർ 19. Can you see? Yes. Now see the picture. എന്താണ്? Yes. What is this? ഇവിടെ ഏത് സൗണ്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കണ്ടേ? ഐ എന്നുള്ള സൗണ്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ കൈറ്റ്. കൈറ്റ്. Now here rice. R-I-C. rice. Nine. N-I-N-E. നയൻ. ഇതെന്താണ്? സ്ലൈഡ്. ഐ സൗണ്ടാണ് വരുന്നത്. സ്ലൈഡ്. നെക്സ്റ്റ് ടൈ. ഡൈസ്.
D-I-C-E, dice. See the next word, smile and 5. ഈ വേർഡ്സിനകത്തൊക്കെ ഐൻ്റെ സൗണ്ട് എന്താണ്? ഐ തന്നെയാണ് സൗണ്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വേർഡ്സ് ഒക്കെ എന്താണ്? ലോങ് സൗണ്ട് വേർഡ്സ് ആണ്. മനസ്സിലായോ ലോങ്ങിൻ്റെയും ഷോർട്ടിൻ്റെയും വ്യത്യാസം? ഷോർട്ട് സൗണ്ടിൽ നമ്മൾ വൊവൽസിൻ്റെ സൗണ്ടാണ് വരുന്നത്. ലോങ് സൗണ്ടിൽ ആ ലെറ്ററിൻ്റെ നെയിം സൗണ്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. So children, practice reading all the words from your phonic textbook. Also, you should write the letter drum and duck in your 4-line notebook. Okay children? See you in next class. That's all for today. Bye bye.